wali owa matanga kuliko n'amajani waliwo bancunya mu biri ebizibu nga baagala ngweve mu mirimu basibi right now topen wamatubale 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 kubakati yefe baliko yefe value yefe simple no matter bandi single one day nja kubeera double awa midule sidu sigino chusa zikube munju if you are married onayita manju bali tubalike badde mujuju fe tulye mbona suga na nsuju tukube vasi nga ziri mubire fata mwana muwola boy tuvimbe wamatubale wamatubale Kuasi Bisami feliz aweta chawebs no aweta chawebs dia te pulang feliz merdia oyentes ng di Blue FM itambe tourist na kutafol nos arriba Facebook feliz merdia es lang ka come cabo tabay come bom provecho ave nos tingo otro participante e eigenlijk dos participantes para o qual se trata Top of the World Aruba Pageant. Nós temos em estúdio Jennyfer Geerman, que é o primeiro participante que nós também conversar com ele. Depois nós também conversar com a Vera Euson. Então, pero primeiro como começar, não olvidar com fruta e verdura, na Rococo Plaza. Dus acaba de passar e banda. Não tem fruta e verdura, não tem variação mais grande mesmo. Dus vou pensar de vai comprar fruta e verdura hoje, passa e não para mim, aproveitar de bom preço e depois lo qual com não tem para pisa, você com lá me passa na mi chinês, na qualquer chinês e vou comprar isto. Dus Rococo Plaza. Fruta e verdura, bom preço e também na São Nicolás ao tarde, na São Nicolás ex-grupo para chicken, também fruta e verdura na bom preço. Agora nós também conversar com Jennyfer Geerman, aqui no estúdio. Dus feliz merdia, Jennyfer. Feliz merdia. Quanto vai com Jennyfer? Ainda me dá bom, danke. Danke para aceitar a invitação para vir aqui no estúdio. Último viagem que nós a conversar, estava uma entrevista na Batata Beach Bar na Curacabay. Pero hoje está uma entrevista um pouco mais amplo para conhecer com oyentes não que nós por conhecer Jennyfer e também Jennyfer tem Top of the World Beauty Pageant. Dos Jennyfer nós também conhecemos hoje. Prove que nós começar quizás Jennyfer por saludar a nos oyentes. Sim, seguro. Me quero mandar saludos para toda a gente que está escutando nós. Toda a rádio indiante não também e personal que está no Facebook, que está vendo nos live. E também para meus friends, family, e todos os fans também e followers de Top of the World Aruba Pageant. Alright. Jennyfer, primeiro que nós vai tem o qual que te trata e boa participação em Top of the World Aruba Pageant. Aí era me estava tendo em estúdio Isaira Trump. Isaira Trump também a conversar com nós para o qual que está mês como pessoa e também para o qual que está sua participação em a Top of the World Aruba Pageant com ela assim tremendo benefício tremendo para sua vida. Conta-nos para o qual que está boa pessoa quem botar que bota assim bota trabalho bota para escola que bota bom hobby que bota etc que nós podemos conhecer um pouco mais. Ok, meu nome é Jennyfer Geerman, me tenho 29 anos de idade, anche hope que não te querer sei. No, 29? Sì, 29. What parece más young, sì? Sì. Mi sono studiante, full-time student na Università di Aruba, mi aiuta di Bisacaba. Mi volg is studie di Organization, Governance, Management.
Esta studie que tá algo que me tá gosta. Tem hobby kostlang de studie aqui que me loquer e por hasi e que eigenlijk tá hibami na eigenlijk e propósito que a mim tem dus. Mi propósito tá para trazer cambio do mundo, pero sempre vai acordando e pensando que o cambio principal tem que começar na mês. Ja. Dus zit é parte mais de meu estudo, me mesmo como pessoa, meu hobby não tá eigenlijk, fazer trabalho voluntário, me gusta cantar, me gusta bailar. Esse é mais tanto meu hobby não, ele é buki, seguro. Alright. E para qual que trata é parte familiar, de família, a botar é único eu, botar mais romang. Ok, não, me nota é único eu de minha mama. Aha. Meeting mais rumang, meeting rumang, um rumang muito mais grande como banda de mama e também banda de tata. Dus mita eigenlijk são mais chiquito. Ok. Para mencionar para qual que trata é a qual que você está estudando, está algo que tem a ver com o governo. Correto. Está profissão de verdade, é uma profissão mais bonita mesmo. Menos se com gente, é parte de profissão de para botar pessoa que está dentro do governo, seja que ministro parlamentário, mas é uma posição de servir. Botar servir, é uma posição que eigenlijk nos turtine como persona que por exemplo se abo bisami por exemplo você que com a Astrid pode dar glass de água seguro não me servir glass de água nós pode servir outro de diferente maneira como persona ora que nós trabalha em qualquer companhia também nós trabalha como servidor porque nós temos que servir não que está bem buscar serviços para nós então ora que botar em governo botar maneira cosco botar é mesmo tarefa pero está servir com hoofdletter para mim Eigenlijk sim, é servir com hoofdletter. Ja. Also, para borrar se é trabalho, me se com amor e me se tá vocação que você sente. ja E me se tá algo que tá bem deep para dentro de bo e botin que corda sempre que não tá abo. ja Que actually é persona não que você beza tá servir, de caso aqui tá pueblo, ja em geral, a não tem que tá primordial sempre. Apesar que portem conan sempre que por hunga rol que conan por bai tikir base of decision mais grande que me se hora tomar e que o bebê não vai das eurinanam quizás que o pueblo que é diferente, pero Yeah. também lo que tá mais mejor para pueblo. E esse de mente me tabisa que também como nós está aí também tem um estudo como para escrever policies, como policy writer também bom mestre pensa e quadra BC passou e porta algo que está no benefício do pueblo, pero porta algo também que vai perjudicar o pueblo. Então sempre de momento bom mestre escolhe o que está mais melhor. ja Yes. sim é um trabalho fácil maneira como pisa pero é um trabalho muito importante que botin que echt pensa para mim que botar uma decisão e maneira para pisa também que botar decisão seja por perjudicar o povo ou por estar beneficioso pero se botar com ministro ou botar parlamentário agora se bosaku bo trabalho para bem-estar de toda gente. Elo tá bom se bo porra se nota riba um papel bo dilante me tá pensa e bota escrever bo mesmo número, bota escrever número de bo família, bo primo, prima, tudo isso aí nana, e tá maneira um pueblo chiquito, até bota pensa é decisão aqui tá me roupa não? Eta miho pa nós, então se tá miho, então se tá miho decisão que também tá para tur gente. Pero se bota vai persona que bota pensa, hobby viaja bota haya e político nan também, que tá toma decisão nan que tá na benefício personal, então ora se vai lá tur gente fo. Correctamente, me quer que ora que você vai trabalhar para o pueblo, você tem que eigenlijk laga é parte do benefício personal. Me quer esse a bem passa na rua para o anos não acaba. Ja. Que vários governos estão assina e me pensa e me quer que eigenlijk esse tá algo que me está trazendo cambio em gele. Ja. Então não cambio de papia solamente de boca para fora, pero cambio de verdade. Assim chega a esse cambio maneira me está maneira de ser. Dus cumpre com o pueblo,
no pinco promessa ng falso, coisa ng eigenlijk, so, lo que tá passa tá dor com o pueblo, não tá assim, quizás, não sa assim intensivo, que tá trabalho preciso, que tá econômico se por e não por passa, tem governação, Yeah. então bebianda volta, então bisa, ok, não, se esse também passa, na a permitir, não também cumprir com ne, e na meanwhile, e quando não também por passa, Yeah. então me tá querer que se bo porta e tá lógico também que não tá assim, usa estratégia não é, para por ganhar eigenlijk voto, pero nós temos que acordar e pensa que eigenlijk, ora que pode ganhar pessoa algo, e mesmo coisa é por bem back pabo. Yeah. Dus, a parte vai sinta ganha, diz para ganhar voto, quizás vou me se portar mais consciente, então bisa, ok, esse é o local que a mim que dona como exemplo, of que a mim que tá sobre como eigenlijk o representante do povo botar exemplo para tu rende. Yeah. Yeah. Dus, Sí, queda sempre corda riba esse. Sí, ato bota de uma posição que hopi wo tariba bo Correct. ivoral joven ku tambe mayan ko just que também ocupar a posição na nós tinha nos país. Ato ora ku abo ata ministro parlamentário para lo qual que trata trabalho bota mesmo coisa com pessoa que trabalha waiter of qualquer outro ofício. Correct. Pero ora com pessoa tá custa trabalho de waiter eta bisa eta vai fazer na sua maneira eta waiter eta serve etc. Pero ora com bota dona exemplo robês para o qual que trata governação anto popo dona e mensagem robês caminha com bota bisa jovem tá bisa was kiko me quer 30 tempo sobre me tá mira com gente nata enriquecer a mes me tá mira com bo por tá persona que bo por manda e parte de manda e parte de bosa é mensagem robês então sendo que é trabalho mais bonito mesmo então para que é trabalho que se é bom para nós todos para sobra bueno também tá e tem para sempre tem política é o único caminho que bonota persona que vai celebrar 30 anos como ministro tá cada 4 anos botei então é assim melhor para o povo e para o mês para 4 anos então me tá espera que uma vocação hopi bonita como bota vai ser pueblo bota vai assim cambio não para bom e me tá querer que pueblo mister eigenlijk ser educar riba kiko ta trabalho mas de kiko ta trabalho de ministro ou parlamentário para não trabalho hope importante é hope importante e hope jovem agora que está lançando hope interesse então se boa bom e me tá espera que mais jovem por hanya interesse pero mais que turcos hanya é bom informação hanya é bom exemplo e de verdade para não por trás e melhor para não geração e também a nós como yang que te grande não pode pida de bom que não trabalhar para nós. Correto. Isso é verdade. E bom guia também, porque guia tá roupa importante hora que boquear dentro da política. Hoje a dentro da política do futuro, Kiko tá carteira esta toca o coração para boasi. Ok. Well, mirando minha experiência e local que eu me gusta, me tá querer, me tá sentir uma vocação para mais para a parte social. Ok. Para Kiko para sobre mim que é parte que eigenlijk mais nos me traz para na Aruba de minha perspectiva e também me quer com educação para Kiko para me quer com educação tá é parte que nos me encourage puxa mais nos jovens para seguir e voltar para sobre que amanhã ele tá mais melhor para nos mesmo país não somente para não como jovem mas também não país e está também no local que bo maneira e cambio que abo por hasi sempre está começando a bom mês e que não bom tá de ter uma educação caminho que bo por pisa você bo saca a cara de bo país para dilante então se é algo importante e me quer que o mestre começar na social pessoa tem um problema na social e não tá fácil para começar me segurar esse pero somehow começando tiki e por chegar a algo melhor e encouragement me quer que tem hobby não grande que quizás não termina na escola, que quer seguir um estudo, então hobby bia é limitar aqui na Aruba. Tem hobby limitação para que eu sei,
tem certa idade que portava tem certa idade que está em um estudo financeiro, exemplo. Outro exemplo está tem com certa idade não prosseguir portar avondschool of quando assim, anche eu começar dus avondschool tot para idade e tem hora também não tá não tem eu dus algo por bem forma caminho que eu vou na aqui ou fim de grande na aqui por work guia para por hasin na best e não também terminar o estudo maneira que nada dizia. Ja, passou PAMI, é ministro de social, está hopi importante. Passou é um ministro que eigenlijk zo de responsabilidade PAMI está com mete dentro carteira. Dus dentro carteira bote pida. Bacomane, dus justiça não tem pida de salubridade, justiça não tem pida de educação, nem é outro não. Dus, pero para o qual está parte social, sim bote pida dentro. Dus, sim nos ministros de social, echt uma posição aí para echt zorg para a parte social, que está tem justiça, que está tem salubridade, que está tem educação, que está tem toda área. Anteriore me quere que o pueblo por mira cifra na baja o pueblo ajuda bono também haya e problema não que também escalar senão nós também trazer o problema não. Então isso é muito importante para sobre social te fundation de nosso país nos fundation te quebrar e mestre direito social não tá algo que nem mundo não tem solução para sobre e também se boa bom que todo problema não que tem no mundo tá dentro do país pero me tá querer hobby seguro que nós nunca também chega na zero pero nós por baja e cifra sim. Correto, isso está correto por baja e cifra sempre e por eigenlijk chega na toch por bem chega na solução a algum problema não que tem. Ja. Yes, e sempre esse é meu país. Alright. Agora nós também tiki ding lo qual que trata top of the world Aruba pageant. Kiko ela hasi pabo. Prome que sei quizás botin conhecimento de me tinha habilidade. Aqui me tinha habilidade. Pero agora que de pageant aqui vai realizar com hopi cosco bonta assim a bobo porra assim habilidade ng novo etc. Sim, well, seguro para mim que pageant me por bisa comida uma pessoa hopi inseguro de mim mesmo. Me por bisa sei, pero todo o tempo, pouco a pouco, como é das horas dentro é pageant, então tá algo como tá fair. Mostly passou mita pessoa mita waka me mesmo hopi me okay minuto perfect me sei pero mita me okay não minuto que sei mita pessoa hopi me duro riba me mesmo anto or no momento como dentro pageant me bisa não me está contento e feliz me tá pessoa que a começar tempo para o work acaba por embrace me mesmo hopi mita pessoa que tá eigenlijk skirbi hopi também anto me sempre tá pensa, or para mim como escrever, me pensa, riba com ami, porta bom exemplo para outro não e com ami por ajuda outro não, wak com não também tá bonita e não também tá, dus essa é parte que mais me cresce dentro dele, no momento como é dentro da pageant e me assim também, eu me sinto como tem mais confidence, me nota essa make-up, eu pouco me sonhando, and me te quer que se vou portar bom mês, mas a me tá just completamente bem mês, me tá full natural, como que bem, tem gente que diz, ok, acabei de me blama, no, doesn't matter, é a minha natural state here, e me tá hope contento com ele, me tá feliz maneira, me tá, então essa é parte que nós me sentia, que não tá passando sabe de beauty pageant que men que nós me está perfeito, não, nós tudo tá perfeito maneira nós tá, maneira que nós nasce, nós cada tem propósito. Então, me quer que nós todos temos que embrace esse. Nosso propósito e o que é boniteza que nós temos. E não tem nada melhor que o que me inspira e visa me está bonita. Passou, nenhum gente não vai visar abo esse. Pero abo me se sorge para abo visa me esse todo dia. Para por crescer fortemente mentalmente e para portar uma mulher que estima a mesmo para mim como por estima outra pessoa. Correto. E também ela contribui também me tá seguro
para o qual tu trata e escola, tem a escola também com stress, etc. E agora que ela agrega toch tiki que você pensa, ei, me tá escola contento, ei, me tá escola aqui contento, mas eta abre algo toch de bom, não? Sí, está actually algo que me gusta. De chiquito sempre me tá assim participação de coisas light, das maneira. Porta já, entre família na mês, me gusta carnaval. Eu sempre me gusta, pero sempre vai me tá tem maneira, ok, me não durf, dus me tem fair. Então esse é o hora que tá praticamente dor com me bem de passion aqui me durf. E esse tá também danke da minha prima, Stephanie Geerman, ela push me, ela encourage me de não pai. Por bij en toen met echt sinti met hoop ik grateful na je e kumi abay en to der na si saki eta contribui na hoop ik os mi mes mi tempo mi te ku echt balansa mi tempo hoop ik bon awo so mi tem school time full time mi tem mi de esse maki mi tem examen midterms pero mi te balansa por poder balansa turcos para mi por turcos by control e mi por handle tur local mi ta asi. Ja. Mas a parte bij school en tot daarmee forma parte di Top of the World Aruba Pageant. Daarmee met eigenlijk een board member di CKI University of Aruba. Dus daarmee is hij também tem seu peso com met a position de treasurer e também met a parte di district marketing and PR di CKI district. Dus District of Caribbean. Dus já acabou, bota de yenko acaba. Pero Sim. toch beauty pageant aqui não, toch está mostrado que por by extra. Então esse está hope importante, toch para vocês como pessoa sabe quanto bo potuma. Correcto. Quando vou por tuma, quando vou por duna. Aha. E anche apesar que o turco tem seu limite, per sempre vou por. Yeah. Nunca limita o mês no local que você vou pôr. O bebê como ser humano está limitando os mês, mas ok, me não por. Nós está pensamento negativo, por mim que nós vemos algo positivo nos mês. Yeah. Ou o bebê assim também de outra pessoa também. Pero no momento que a pessoa tem pensado algo negativo, transforma em algo positivo. Yeah. Passou a hora e nada, é sei por add value na boa como pessoa e na boa pensamento. Não? Por algo negativo, você vai pensar, ok, me não por. Como me pensa que me não bem manejar. Vou também, eigenlijk, por mês da 13 mês atrás, e visto de verdade, esse também passa. Dus, por mês também, choose the words ng hope wisely. Yeah. Paso, bo palavra ng hope biata, lo qual ko 13, bo persona na lo qual ko bo tabayega na dyan. Ok. E me saco tem pageant aqui, está diferente com tour outro que normalmente nós estamos acostumados a dizer. Dus, pero tem pageant aqui está aceitar tua idade, não tem limite para o qual você trata e idade mais alta, se você chegar aí mesmo para dizer e não está vai para buscar ideal de para fora, sino ideal de para dentro. E não vai tampouco maneira ora que mira que tem mês universo se uma persona de colossa ali e crítica tem que tá hobby contento toch pa colossa ali pero toch ne outra banda botin e crítica comportar a maneira cosco e tá e branco não tem coisa ali e tá e você pero tem essa aqui tur gente tá conta ato essa é boniteza DJ passou ba real boniteza tá pading Esse está correto. Paso para o valor mais bonita of como não sabe sério no pensamento. Sorry. papi inglês passou começa a Aruba tá 4 idiomas É palavra correta porque pero é parte mais bonita de uma pessoa, é parte para dentro. E me te quer que inteligência é parte de para dentro, é valor enorme de a pessoa, tal lo qual que tabal mais hope que diz é boniteza de para fora. Tanto bal bota bonita de para fora e bonota uma pessoa que tá sente empatia para outro não. Bonota uma pessoa que tá eigenlijk quis para dar uma pessoa palavra não bonita durante dia de vida. ja Paso tem roupa que tem assim uma bonita curva, porta cabelo largo, tem na pia mes. E toch na pessoa não que eigenlijk não tá positivo durante outra pessoa não. ja Então que impacto orina abo como pessoa também cria. Sempre vai ora é porta de beauty pageant. É porta de turcos, pero sempre botin ku puntra bo mes que impacto a mim cria em outro não. Kiko é exemplo que a mim por set para outro não. Então esse é o qual que me eigenlijk quer destresse para dilante também que se boquear liderazgo em qualquer posição que boquear em comunidade, por me se sabe que botin ku lead by example
e bom ser tá positivo, sempre. Yeah. Bom porta realístico, pero sempre com positivismo. Yeah. Lo qual ku orang ko bataw também na e parte pa fo po portinha mi curpa e cabelo mais largo o di colo ku hindi na tapi so po o verde o blauw etc. E toch si bonoti e empatia e parte pa ding boniteza di pa ding at ora ay what is persona ho manero un adorno bonita pero nota e boniteza para ti mesmo, para o qual que você tem é parte humano, é parte de compreensão, tu recém não kuta valor não ku ata nasce para ti, se você não tinha sei, até hora é eigenlijk não tem nada. Até obra e mesmo coisa, bota raia aqui também na é parte para fo, ku também ainda tá marre ku a profissão. De sopi piaha gente da bom estudar e toch pating e não tem e valor não ku lo qual que você tem pating. Até ora a meta bisa e para dentro mais importante é great que banda de sei bo portuna bo mes profissão banda de sei bo por apreciar e boniteza que podem para fo pero se bo noting é pading até ora tanto bal ora inanang kiko bot pa estral pa outro nang ja kiko tawlo ke bukiar pa outro no wakdibo. Yeah. E você outra coisa também pelo qual que trata e top of the world e hobby bom também para o qual que trata hobby não que e ora que botin hobby de tempo toch que vou agregar sobre ainda e hobby difícil ora que já acaba botin você e se acaso que botou mama solteira é também difícil se você não tinha sustento para ajudar dus de lo qual que tá bocaso a botin ok para lo qual que tá buscol e outro compromisso não com botin pero toch tá assim toch impossível que por duna toch tiki para purba lo qual pero no tá tur joven pode ser aqui passou a tinco ting you na noting e dança etc então hasta para adulto que quizás tem chiquito tem viaja tá facioso pero toch ora ko bota adulto ko boyuna ta grande bota bisa me porting tempo para hacer aqui des eta algo nice toch. Sí, es correcto. Entonces, ese local que también nos hizo cara saber beche que nunca pone un límite na edad, paso edad es un número. Yeah. Pero sempre vai disfrutar de vida. Paso vida tá algo hope bonita, que pode disfrutar de je. Doesn't matter que edad você tem, cada momento viver. Yeah. Quando ayer já era Trump, já era um baby chiquito, pero tem pareja de que está dando 100% de sustento, caminha com pageant aqui, ensinando se não hopicou, sacando se não hopicou, for de boa, também está recebendo meu mama, meu persona. Está assim, esse aí também é área aí. Que você conta-nos arriba tua challenge, né? Que é a tua challenge na básica? Well, a primeiro challenge tá outra introduction video. Esse aí vai basta lihe, toch? Okay. E dos challenge, 6 minutos hira tá outra photo shooting. Not sorry, talent. Esse é talent. Esse aí apone pensa hope. Passou muito diferente talento. E com o tempo, me mestra descobrindo que tá meu talento, não? Então, me mestra, por de quis algo, me tá gusta canta, me tá gusta baila, e me tá escrever poema e motivational quotes. Me tá mani kiko me tá behasi. Então, dor com mi introduction video, me usa a cantica de Shaika, me tá feliz mani me tá. Qual tá eigenlijk lo que me tá stand for. Anto e ori na mi avisa, ok, mi tabay escrever, mi ayek escrever poema na inglês, e llama In the Mirror. Anto e ori na mi tabay adapte na papiamento. Anto assim na ideia nase pa mi ahasise. Pakiko In the Mirror, passou mani mi avisa ka pa prome, ku eigenlijk bom sistema bom mes patuka bom mes spil. Hope biyaha mi tabisa sa aki passou mi mesa experiência bullying na abul mi hope na school. Anto ese ahasi kung limita di wak ibunitesa ko ami taping kuni. Ko ami ting di pading iti pa fo. Pa sobra nos turta bonita manera ko nos ta. Does not matter kung largo bota. Si boti un tiki extra
fiat aquí nan, of si boca bem está más chiquito o más largo con otra persona. Si está fini, si está curl, si es un afro, does not matter. Ja. Lo que está matter está actually que botar bonita. E botar que sim admirável mesmo. Então, de um tempo para o homem, eu comecei a eigenlijk escrever roupa de essa aqui não. Pois eu comecei a admirar me mesmo mais. Eu comecei a work me mesmo mais. Roupa de espelho e visa. E aceitar me mesma maneira como eu também. Pois sobre a self-acceptance é importante e a self-love é importante. Ja. Yes. Dus pensei me a me challenge over in the mirror, pero me adaptei no papiamento. Ja. Sì, e parte di bullying con discriminazione da eta si hopi danyo na un Correct. persona e bota punto po mes di kung sakita tung malugan to hopi biaha eta bini dor di ku mucha nanta stinya ha se saki. Correcto. Mucho no te llega y hace algo de su mes. Ja. E mucho não tá wak. Hope bia pensei mesmo como maior não sempre nos concorda com nos visitar exemplo. Ja. Dus local que nos está mostrando na casa, esse local que nos está chega e assim para fora. E nota ok para maior não aceitar que não tá tenta outro. Ja. E nota ok para chamar outro mucha, ok, bota preto. E palavra gewoon é nota aceitável de uma comunidade que nós está vivendo, nós uma comunidade diverso e uma comunidade multicultural. Nós temos que aceitar outro, estimar outro. Mas nem me vista todo dia nós, ok, tem a temporada de Black Lives Matter. Nós tudo stand up a Black Lives Matter, pero se a nós mesmos de nosso próprio país está discriminando outro todo dia, começando a chamar chino. Nós não temos seu nome. Nós nunca está ponto a ser com pessoa ponto com chamado. Ja, correcto. Sempre, essa é parte importante. Nós temos um nome. E esse é nosso único especial. A mim também, por de conhecer uma pessoa, e cria uma relação entre a boa pessoa e bota bem tips like a pessoa se sente mais melhor. Nós temos outro chino, nós temos outro latino, nós temos também para o país ver todo dia nós está assim. E esse também da discriminação, nós precisamos outro. Pois nós uma só comunidade e toda gente talanta turma inta para trabalhar para progresso de Aruba. Não é não quis e visa, ok, a mim não vai trabalhar, so me te trabalhar para Aruba, não, me te diz que da minha casa, me não vai nada. Ja. Toda gente tá choose para vir aqui não para ajudar a engrandecer nosso país e nós temos que aceitar toda gente de maneira que não está. Ja, correcto. E turcos abordo convertido em uma tradição que mendi se boak bom bullying discriminação toda essa que não é a maneira vira uma tradição que está continuar para guardo assim, não? Então tem tradição hobby viaja tá e botin 50-50. Dus 100% tá guardo partido em dois. Dus ora que abota bully a mim tem 50% de dano. Correto. Abota se me dolor, pero em outra banda abota senti bom. Correto. Bota como de comer, dus e também bota ganha apoio. Também ribaje. Dus ora bota bully o gente quizás é uma manibota também tá hari tá bisabo stop sigi. Dus ora abota ganha 50% caminho abota senti bom e a mim tá ganha dano. Correto. E eigenlijk, nós como ser humano, nós turmes te sentir bom. Exatamente. Então, esse sono é dano por vir algo irreparável. Ja. Dus é por afetado não somente com de maneira como tu mês, mas afetado mentalmente, emocionalmente. Ja. Então, esse é o qual que eigenlijk pensei mesmo, me te quer que essa parte que nós mestres começar, dus dedicar a essa na escola, para sim emocionar com algo, se não algo bom, stop esse. Se não de com é não tá bom, ajudar a compreender, porque é dano tá irreparável. A fo nos está mak meio hopi of wak vídeo nang de emocionar que tu comete suicídio. Correto. A motivo de bullying. Danke Deus aqui na Aruba quizás e não chega assim na leu, of assim na deep, pero nós temos que haver na sua e wako eigenlijk Aruba, anche nós estamos essa chiquito, pero hopi coisa grande por passa. Sim, e bita querer que tau tating jovem que kita na vida,
para motivo de bullying. Por exemplo, tem parte de sexualidade, por exemplo. Yes. Me sabe caso que jovem aqui está subida para sobre el aborto de bullying discriminar para motivo de seu sexo. Então, esse aí tampouco não está bom. Dus, me espera ora como vira ministro de social, bo traga duro a ribesei sobre cada costa abre porta que é difícil para passar. Dus, e maneira para mencionar, bullying com discriminação por hibabo na suicídio, por hibabo na droga também, por hibabo na álcool, por hibabo na diferente porta que está assim os problemas viram mais grandes. Sim, correto. Dus, imaginava, bullying está trazendo problema aí. Discriminação também. Então, assim, abuso também. Dus, especialmente, o problema está bem grande. Dus, para o qual que trata outro vídeo, mas mira que promote também Aruba. Correcto, mi vídeo promocional para promote Aruba. Mi escolhe a cantica de Jeon Aruba. Okay. Pa motivo ko ita cantica que me gusta mais no mês. E talaga me sinto me hope proud de arubiano. E também me querer a cantica assim na dip. Anto me escolhe anto basari ba escuchando a cantica pa ongeveer 3-4 dias largo. Assim é minha inspiração alanta e me askirbi, lo qual como eigenlijk me apapia de meu vídeo promocional. Me escolhe para começar na San Nicolás. Para me que nos embrace nos próprio San Nicolás tiki mais. Yeah. E esse é o local mais e Jamie assim para praia para sobra nos Aruba tá Aruba hobby bonita e nos não me certa DVD se nós está solo Aruba. Dus eu me escolhe vários partes e coisas para assim para promocionar Aruba. Alright, dus para virar maneira promoter. Até esta ponemos sentir bom, não? Porque sobre quizás hasta vai área que normalmente bom saco da existir. Correcto. Até uma bem conhecer Aruba um pouquinho mais. Correcto. Sempre vou conhecer Aruba, assim não houve costa bonita. E me echt lo que a parte que mais me gusta tá é parte de parque Fundação Parque Nacional Aruba. Okay. Sim, para sobre a tempo por hike, dasi, o pasi hopi costa leuk, dus me abai hike parecimang por me, como me ahas mi video, em bo bisa me relax, me enjoy, eta hopi peaceful, naturaleza tá hopi peaceful. Yeah. E San Nicolás também, e me tá hopi seguro tur área de nosso país, sempre tem área nanco me tá querer que falta hopi para promote, não? Bambisa, a mim sempre te bisa, por exemplo, nós temos Esquire store na San Nicolás, que também de turcos de Aruba, então, e toch, me não mira nenhum Esquire wordt promovido em local que vídeo de turismo. Dus para turista não está também e nós também shop ideia Paso ora a mim também ora que você vai comprar regalo, por exemplo, para uma família, seja que ela vem Aruba para vakansie, of abo também vakansie na Holanda of na América, para também. Então ora abo também para que também comprar, por exemplo, se acaso que não bisabo tende, tres bari servete pa, no tres de Aruba pa nang. Paso ora que não também lamang ora que servete e também promote Aruba. Aruba te ora promover cups, algo, qualquer artículo tuna como regalo que Aruba ribaje. Paso ora que na visita, andante bisa, boti mek de Aruba. Des, você come que ver assina t-shirt, assim marketing para Aruba. Sim, correto. E San Nicolás tem Esquire Store e invitação para esta que escuta. Corda hasi shopping inang tame, so nanting segumi e lugar aí ku edonho a explicar-me, a mim que esse lugar tem como 80 anos. Sim, Etiópia, e na graça de Deus é porta a abrir. Correto, finalmente. Pero e tempo tá em hobbycos, em verdade. Sim, tá é hobbycos. E já marco bota mira com turismo a promover tour área não e toch tá a falta de Esquire de vídeo. Yes, essa é verdade.
Essa aí Sí, tá de verdade. verdad. Kiko mais por conta nós. Well, Eh, charity. Well, Charity, charity okay. video. Mi charity video, mi escolhe. Me quer fazer eigenlijk de fundação para inimigos de dificuldade. Pero para motivo de tempo, me escolhe ora para fazer de local que tá me trabalho des voluntário que me dá fazer. Okay. Esse era meu papi disse que a University of Aruba. Anto kiko ta eigenlijk het trabalho, kiko ta local que nos está stand for e tudo assim nang. Anto assim a pessoa por conhecer também. Pues kiko nos está assim exemplo ta tur aia nos tem nos está organizar evento para jovens de menos recursos. Okay. Evento aqui chama Dinner with the Kids. E esta basa hopi riba persona de comunidade também eigenlijk sponsor of adoptar mucha. Aí passando só tá tem ele na 75 florin. Anto 75 florin aqui ora adoptar mucha. Esta hanya su Christmas dinner, esta hanya regalo, esta hanya basket para vai cascone. E nos está cobre localidade turcos. Dus hoop ik ja, nos club ta hasi dus charity events nang para recaudar fundo para nos produzir back na comunidade. Nos produzir back na gente grande, na mucha nang. E me te quer que one is club mes ta hasi esse também. Esse tá local com nang ta hasi. Nos tá se com hope amor, para tudo mucha nang que pessoa é hope nang. Não somente de Aruba, de San Nicolás, de Oranjestad, pero é hope nang de mundo, é mucha nang de mundo mester essa aqui. Yeah. Sí, y para lo cual que charity también algo que a mí te piensa que hobby mayor nanti que pensa ribesa aqui também hobby viaja nata pensa pues mi yo para escola den kiko mi hinke mi po hinke den deporte mi po hinke den música etcétera of arte pero si é mucha tá parte também ora que tem uma oportunidade que o Boiupo vai forma parte de evento de charity, esta sim também é parte de humanidade para outro. Correcto. Trabalho não voluntário. Pensa riba sumes, pero pensa riba outro também. Correto, pois eu viajo muito, sempre mami que vai, a mami que sai, pero ora que esta forma parte de trabalho voluntário, também hanya sai e conhecer que tem hobby muito que não tem local que botin. Correcto, então onde vai sim eu na apreciar mais do local que não tem. Ja. Isso tem hobby muito na efo e porta grande também. Quando tem do local que nós tem. Por exemplo, me pobisa, mesmo coisa a mim tem vista. Me tá contendo me por wak. Tem outro não quando tem. Então se cozinha apreciar e valorar cada detalhe chiquito que nós tem de nos mês. E outro não também tem cozinha assim esse. Passou bebê não só tá valorar efeito que nós tem vista. Outro não tem, nós tem comida de uma mesa. Nós tem água para banhar. Nós tem comida todo dia. Esse local que nós cozinha valorar. Sim, ao botabinto para mucha ku no ting mama no ting tata e abo ting e abo no apreciação de bom então botabin apreciar e hobby piano está tira coisa fos que ainda com outro ainda pode usar então e voluntário tá sim uma pessoa valorar mas botabisa e também tá uma mesma pessoa na outro não. Correto. Então e bahasi algo de gym também. Sim, gym também. Nós temos gym challenge. Que está ongoing ainda. Okay. By the way, me quero invitar toda pessoa que está walk me para passar arriba a Facebook page de My Fitness Aruba. Anto like a Facebook page, anto después passa like e potratan de nos concursantes. Agora passa like e sundimi também. E bom número tá? Mita número 1, mita participante número 1. Ah, número 1. Yes. Deixa para o qual que tá bo caso bota estudando bo meta tá para bo logro bo profissão para bo ter profissão de futuro de portar nos futuro ministro então pero para outro não que não tem profissão que está formando parte de local que está top of the world Aruba pageant e toch está ajudando também que bota agregar por exemplo maneira metade bisa isaira era que bambi isa bota vai buscar trabalho
ante ora è nang team ester di un persona patraja de X área, ante ora ku bayega na tuma outro gente cava. Ante toch porta e persona tapisa você kiko mi quer do na bun trabalho toch. Ante obra kika sina bopohasi, ante obra quizás e po mencionar você kiko me po promote, me faz isso aqui para sobra top of the world a saca esse aí den bo. Ante ora e lugar tapisa, ok, me po hincabo de departamento de promover, você coisa na China. Essa é verdade, porque assim conhecer outros skills não? O bom da saco botem, por exemplo, editing, me mesa começar a edit mi vídeo não, me também, ok, assim algo novo. Assim, uso de coisa que quizás eu nunca penso que vou assim. Yeah. Então, esse é bom, porque ela acaba assim conhecer o mesmo também mais hobby, botar assim trago diferente outro programa não para de computer, costa. E esse também forma parte hobby importante ora botar buscar trabalho. Skills não que botin, que eu vou pôr. Hobby bia não somente estuda para uma profissão, mas também experiência, que eu local vou experiência, que eu local vou pôr. Yeah. Assim também forma parte, hobby importante ora botar buscar trabalho. Sim, e depois botar buscar papel p. Passa tem viaja e vou porranhar com trabalho da pisa, ok, me tá tomando para sobrar e boa experiência tá conta toch. Passou para tem viaja gente por tem papel, pero tem experiência de trabalho e tem experiência. Pero tem viaja por topa com doente de trabalho da pisa pues kiko e me saca por tem experiência, pero toch me vestiu de que tem papel. Até hora e não bota pega. Pero dor que tinha experiência, me te querer não tem problema para chegar de papel. Não, correto. Dor que tinha experiência acaba, bom no mister limita mo mesmo. Tu pensa, ok, me haya é trabalho aqui, me diz vai e sigue, vai por chegar na papel. Sempre vai por chegar na diploma na. As long que põe o pensamento, o mente na gele, goal de vida, sempre põe o mente pe lanta turma ainda determinar se tá algo bota estima assim. Queremos botar bem lá turma ainda com paixão para chegar e assim, né? Sim. Porque estima local botar assim, para local que eu assim. Mas e papel torta agregar parte importante que se você tem experiência e trabalho por pisar por seguir, ok, me trabalho me pagava mínimo loan, mas se você tem papel ante hora aí bota pisar não sorry, mas estudia pe me trabalho mínimo loan. Ante o papel por tu nabo melhor entrada. Entrada correto. Mas esse papel mesmo pisa aí a mim nota persona que di como te bisa di minimum loan como correcto. Des mas trabaja pe, mas estudia pe e me que guardo bom pagar pe. Essa é verdade, pero também me se tem na conta quizás ora nos cabe estudos, me se tem tiki paciência para mim que por chegar na raça e trabalho de profissão, só vou ter que começar a ganhar experiência. Então, me se sempre queda humilde, começa pouco a pouco, pode crescer de uma profissão. Então, sempre me ter pensamento, open mind, para que quizás não te chega e vai ganhar 5 ou 6 mil por ano, pero me te começar. Quizás vou começar no mínimo loan, vou começar na 2 mil por ano, para arriba, pero vou começar na tiki. Eu sempre começar humilde. Não, sim, não, pode ter razão. Pero aceita se acaso que não bisami que, por exemplo, pues aqui, ok, em momento aqui me não tem posição pago, pero me tem caminho de 5 me pode dar o 30. Então é botin que conformava mês que caminho que o 30 tá e pago é botar raia, botar raia pago para o papel. Pero se me estudia, por exemplo, para a profissão e tá do nome trabalho de profissão. Ante ora é profissão é tu renda tá ganha 5 mil então porque não é mínimo loan. Não, não, correto. Botar rumia mi papel. Correto, essa é verdade. E botar aproveitar de mim. E não tá para sobra mita jovem então botar querer que vou fazer sei tampouco com jovem. Não, correto. Ando pensei também mita querer que o jovem não tabay anto sige estudar a fo, of tabay biba a fo. Pa motivo que o jovem viaja, não tá estudia jovem duro. Para nos prohanha e diploma anto no momento que vou finalizar a escola hobby biya e persona nanta kung underestimate po como persona que acaba estudia nanta donavo salário que quizás bom não merece para estudio e também nanta kung bisa você que como popos esse para mim quizás na po bisa ok me donava outro tipo de trabalho para começar pero ora vou chegar em posição valorar toch e diploma que a persona de 13 pago para sobre
tem su força, não? Tem su Sim, bueno, por posição no pobal 5.000, anto bota hincame de departamento de minimum loan, anto ora minha posição bota tu nami, por exemplo, verhoging de 750, como cai de 2.000 e algo, anto bota querer que a minha haya miti melhor salário, não, me dá roupa mais leu, caminha com mi diploma, bal. Sim, sim, é verdade. E também, roupa viagem de mulher não, isso não que último tahanha é oportunidade para chegar na ele. Então, na como tu diz, é posição ng alto ng de diferente rango. Yeah. Mita quer que aceita algo como Mr. Stop. Pois mita quer que a mulher igual que o homem tem a mesma oportunidade, a mesma capacidade para tomar liderazgo em qualquer ocupação que não for. Sim. E se acaso que não está discriminando para a mulher para estar em posição, então mita quer com a direção que eu pensa tá com ok me tá lá também mesma oficina hasi a profissão aí competir com o homem então bailar lagi assim é mulher não você tá independente be a boss lady. Alright, me te quer ora 5 minutos mais nós tem minas aqui que estava o último local que eu compartilhar com a botar Astrid bisa você aqui com porque tu na Top of the World, agradecimento e também oyentes não que você vai saludar, despedir. Well, me quero agradecer por mim, me quero agradecer a Deus e também minha família não que eigenlijk encourage me, to back me up, to push me todo dia. Me quero agradecer também minha melhor amiga, Jocelyn, também me quero agradecer Top of the World Aruba pela oportunidade aqui. Passou assim change, queremos que sim. Então, me quero que minha mensagem para toda pessoa que vota estima bom mês. Me quero aceitar a roupa dele também, estima bom mês. Gente homem ou gente mulher não aceita nenhum tipo de abuso. Bem para dilante, se todo assim. Então recorda sempre que nós temos uma comunidade, nós temos muita gente chiquita que está vulnerável, então tá exemplo para nós e qualquer forma que eu produzo na beca da comunidade, assim. Yeah. Assim. Então me tá encourage tu gente para assim trabalho voluntário que seja viagem para aia of dois. Eta hope leuk, Aruba doet hope tremendo, me de querer Turende por forma parte de saque e assim engrandecer nos países. Isso é importante para nos engrandecer Aruba. E ponto mais, tá que acorda que sempre nós temos para banda de vítima. Nunca para e sostener nenhuma pessoa que está fazendo abuso com outro. Não tem importância para a família ou quem é importante. Pero uma vez que é uma pessoa que você mira que está em abuso com outro de qualquer forma, nós para a vítima. Corretamente. Alright. Assim mesmo. Thank you. Mas danke pela invitação. E me quero pedir a gente para passar like a Facebook page de Top of the World Aruba, anto like nos pictures não, anto enjoy cada challenge de nós, anto queremos nos lutar hope contento por posto não. E volve back na wake sudah número 1 atau sim, seguro que sim. Mas danke pela oportunidade. Então feliz atarde para turhene. De mais dilante. Me estou seguro que lo me invitado back aqui dentro para ensinar-nos por escolher tópico e para perceber e foral para o qual se trata e parte social. Ok, seguro. Alright? Mas danke. Thank you. Ok. Feliz tarde. Feliz tarde. Saya estava a Jennyfer Geerman, onde é participante do Top of the World Aruba Pageant. Nós também conhecemos um pouquinho mais para fora de lo qual está subida personal quem está Jennyfer. Antobra e parte também Top of the World Aruba Pageant que contribuição grande com evento aqui está fazendo com cada de participantes individualmente e também Jennyfer que está estudando na universidade para o qual trata a área de governação
Antore spera ko din futuro. Futuro generasyon por ating leader ng hobi ng kung lobay okupa posisyon ng pasina sige iba nos país dilante itambi nos generasyon di futuro tambi por ting leader ng ku manera que me está. Buon tardi a unos ting siguiente participante kuta Vera Euson. Vera Euson, buon tardi. Buon tardi. Quando vai com Vera? Mita mas bom danki. Danke pa aceitar a invitação aqui na Blue FM. Bo programa social quase bisami. Kutabe ta warto pa sa live Facebook. Thank you. Mita by papa inglês, para mita hope mais confortável em ser. Alright. Dus I think we switch for English and okay. Dus thank you very much for accepting the invitation and that Thank you you are for here. inviting me. This was very surprising to me. I wasn't expecting this. All right. And tell us before we begin to talk about the Top of the World Aruba pageant. Tell us about yourself. Who is Vera Euson on the Facebook? When you look for Vera Euson, you don't find her. You have another name that is Aqua Queen. There's Well, Aqua Queen is actually Aquarius. So true that I can use Aquarius Queen because I consider myself a queen of my palace, which is at home. Because I'm a mother of 4 boys. I'm single. I'm a stay-home mom. And yeah, that's the reason why I put my name like that on Facebook. But my name is Vera Euson. I'm the 3rd generation of Vera Euson because I'm the 3rd Vera in the Euson clan. okay. And like I said, I'm home with my boys. I worked. I'm a jack of all trades, so I'm a little busy here and there. And all of your kids are boys. Boys, No girls. no girls. You would have liked to had a girl? Well, that was the issue. How come I got 4 kids? Because I went looking for number 3, and to my surprise, I was expecting twin boys. Okay. and what are their age? I have a 26-year-old. He works at Starbucks, and I have a 21-year-old. He's at home because he had very young, 12 years old. He had a very bad hip injury. Car knocked him down off his bike, so he cannot work. So he's unemployed. Okay. And I have my twins, which is 12 boys. They go to school in St. Nicholas right now. And as a mom, it's not an easy. Oh no, a contrario. I love taking care of boys. Yeah. To me, boys is much easier than girls. I was a girl when I was younger, and my father had 3 girls. I'm the last. Okay. And it's not easy. But as a mom, it's not easy to raise children. You know, like you see, for example, you see youths becoming pregnant. They don't know the work. That it's not an easy work. Well, I always say it starts from home. Yeah. You know, it's the way you raise your kids, the way you educate them. It's very important because, you know, like none of my kids raised with their father. I'm single mom, so I'm a mom and a dad. But I never let them not know or put anything against their father because, hey, this is their dad. No matter how you put it, it's their dad. Yeah. So if you make sure that you do not give them any hatred in their mind, they rear up with respect. And I always teach them to respect elder people. And you know, the more you teach your kids the right way of walking, you know they make their mistake. Kids are kids. But I think the more you give a better example as a mother or a father, if you have to play the 2 roles, believe me, they look up to you. And once they look up to you, they would always remember in their conscience that if they go and do something what is not right, they will always remember, hey, something will flicker in their head and say, hey, no, you're not supposed to do that because mom told you what is that, and that. So I think it goes at home. You know, if you want to educate your kids the right way,
what time, when is good, why is not good to get pregnant at a young age or get another person's child pregnant at a young age because I have boys. And because to me, getting kids early, you're still a baby. Yeah. It's a baby making babies. So I myself, I got my firstborn at 24 years old. And I knew what I wanted. Okay? I could have gotten being more out of this. Actually, I like fashion. I could have been traveling. But since I got pregnant, I decided to change that and do something else. So it all depends how you raise your kids. That's how I look at it. Yeah, and you see the young youths, they're doing the same mistake as other father has also make mistake. They make babies and then they think that they should have not the responsible for that baby. So the mother stays single mom to raise that child alone. Because that's what I said. Once you make kids young, your mind is not set as an adult as yet. So Yeah. you know there's something else out there for you. So you know you have a responsibility, but you're not ready to handle it as yet because your mind is not as an adult. If you were an adult, you would have think a little different. So even though they may have made of kids like they're 20 or 21, then they know, yes, I have to go to work because I have a child there. Or even though if they don't stay with the mom, they'll say, you know what, I mightn't be with her anymore, but I will still educate and take care of my kid. So Yeah. it all depends on the age group. Yeah, and I think as parents, we know that our children them is going to grow up. They're gonna become youth. They're gonna become adult. They're gonna become father and mother. So it's good to teach them from young to be a gentleman. To be yeah, I don't know how you say the boys to become gentlemen, but the women to become Young ladies, young educated women. ladies. And so teach them that also. You Yes. know that wherever they make a mistake, then they have to be responsible for that. Yes. Yeah. So what more can you tell us about yourself? What are Well, first of all, I'd like to thank everyone that's looking at us here on Facebook and my followers, my Facebook fans, my family, and top of the world, Mrs. Classic Aruba. I'd like them to thank them very much for accepting me into this pageant because at 50 years old, it's like, hey, what is a lady at 50 years old going to be doing in a pageant, But yeah. it's something I like. I liked it from since I was young. So I'd like to thank everyone for being there for me and my team. I have people that support me very good. And that's what I like about being in this pageant because you get support not only from outside, but also the girls inside. We support each other. Sometimes they feel a little, uncomfortable. But then if you give them an encouraging word, it helps boost them up for the day. And every morning we tell each other good morning on a chat group. We tell sometimes, you get come home tired because we have a lot of them that goes to school and work, but you don't get enough time to say good night. But not because they don't say good night. You at your part could just say, hey, good night, girls, and in the morning, one of us gets up and, something you forget to say good morning, but then someone else remind you, hey, Yeah. good morning, I enjoy. Yeah, and it is taking out the best also All of you, yes. Yeah, and this pageant has a different category of age. No, you have young girls, you have your age, 50, and you're still young, and because we have older people that older than us. So if you see like me myself is over 50 and I have a mother that is 82, so I should consider myself young because I have older Correct. and But I think I'm the oldest in the group. oldest in the group. Yes. And also I can imagine besides being a team that sometimes maybe you also give the young ones how you say a consejo Advice. advice because sometimes
you have to wear, advice as a mother, that you see sometimes they need advice and you, Well, if they do ask me, sure, I give them, because that's what we are all here for. No matter the age, yeah, I can even take advice from them. yeah, You also, know, it's a vice versa thing. It's not because you're older you cannot take advice of a younger. Because sometimes they, like especially the century we are in today, we're in a different century that they think different. So sometimes we see the problem or whatever it is different to them. yeah, So you can give your advice, and then they can always take your advice as a second option if the first one doesn't work out. yeah, exactly. Because sometimes we think that we are the adult, we are bigger, and the small ones should listen to us, and sometimes we forget that the small ones are the at the same age, for example, as your children, and Hmm. maybe you're not understanding your children, and then maybe they can tell you, Yeah, this, mommy, this and this and this was supposed to be that and that way. Yes, it do yeah, happen. It do happen at home sometimes. yeah, that you can also a youth can also teach you, um, the youth, because Yes, sometimes we forget. we forget that Yeah, we were also a youth in our yeah, time. because the youth was our past. Now Hmm. we are in another stage, Yeah, and then they are the one that can correct. remind us that when we used to do that, we also did things that they are doing now, and Hmm. now we are the one that not how you said, uh, comprender, but nothing, Understand them. yeah, the patient and all of that. We should have patience with them, Correct. and then instead of um, quarreling, um, Always getting, explain. Always explain them what's the reason. It's very important. You mustn't punish your kids for any reason. You always have to tell them why. yeah, Even though there's a punishment there, but still explain them why. yeah, Because they always feel when you do not tell them that you don't love them. And no, it's not the kids. You have to punish your kids or you have to explain them. It's very important. That helps them to understand what life is really all about. yeah, and sometimes you have parents that have secrets for their kids. For example, maybe if you have a child that maybe doing drugs, for example, and then you, yeah, no mother or father would like that, to have a son or a daughter into drugs or alcohol or other activity that is not good. And so, but um, maybe it's good to tell them, like for example, if in your youth you self has done it, and then you can say, I have done it, I know what it is. I am so very happy that I came out, because if I didn't came out, what mother should would have been today for you? And then if you stay like that and you go further in that, and then you will end up maybe an addict on the street. And I didn't became that. So I would like for you to come out the way I came out, and then he will understand more, and then he will connect more with you and say, Mom, you're right. I'm not going to stay in that, because we have to share also with them Correct. the mistake that we have done in the past, Correct. that they know. Well, it's very important. I'm at my home. I speak a lot with my boys, and I tell them, don't look at me only as a mother or a father figure. Look at me as your friend. Yeah, It's very important that we as parents be friends, because a kid need also a friend. Sometimes, like the first candidate we're talking about, she was bullied. Yes, true. And because
She was trying to make friends, and they didn't give her the chance to become a friend, and she didn't know, so she didn't have an active way to come out. Yeah. But being friends, then the person can run to someone or sit and be free and open to speak to that person to explain what they're going through. Many times kids go through a situation that you don't know because there's no bond of friendship, of love in between there. Yeah. Once you keep this mother and father figure, it's become too firm. Firmness is what breaks kids, because then they'll be scared to open up to you. Yeah. Yeah. So I thank and I am blessed that my kids are boys that anything that they need or bother them, I always sit and ask them, tell me, explain me, I'm here. So I'm their friend, not only their mother. Yeah, because I think friendship belongs to, you became a mother, and then out of that mother, you produce the friendship. Correct. And then, because if you don't produce that in your home, and then we are people that we need friends. And if you don't produce that in your home for your kids, they're gonna look for friends outside, and they have a right to do that. Which is okay. But It's yeah, which is okay. But they just got to know exactly which friend. So they learn to choose their friends. Yeah. So you can not only is your responsibility to teach them the part of motherhood and fatherhood, because they're gonna become that tomorrow. So Correct. is who can be the best teacher of them to teach them how a mother should be. Or So father. Correct. a father should be that, they should be that too tomorrow. And then if you can teach them also how a friend should be, and then they also can become that friend, and they can also recognize when there's a bad friend outside. Correct. Because as a mother, you cannot be a bad mother, you cannot be a bad friend. Mm-hmm. That's true. You gotta show them the right path. So, Yeah. And it's not easy. It's not easy to, because sometimes too you can misjudge someone. Eh? Yeah. Okay, that's another thing. Yeah. And then you also got to learn how, if you misjudge the person, how to say sorry. Yeah. Yeah. How to, because as a mother, we sometimes do things and we misjudge our kids, and we think because we're mothers we're not supposed to say sorry. No. It's like I always say, it's a two-way thing. Yeah. You know, so it's not easy to be a parent, and it's not easy to be a kid. It is like a two in one. Mm-hmm. When you're a mother, you're a friend, and then when your kid is coming to you and he want to confide in you and tell you, Mom, I did this today, but he actually came to the part of the friend. But the same person that is the friend is the same person that is the mother. So you're like, one ear is listening as a friend, but the other ear is listening as a mother. And he came to you and said, today I tried drugs. And then how to really so you want to know how to be like a friend and a mother at the same time. Yeah. So you have to listen as a mother. Yeah. At that part you're listening as a mother, not as a friend. Yeah. Okay, but you'll understand him as a friend. Yeah. Yeah. Okay, but being a mother, he knows what is bad is good, because you told him as a mother what you liked and what you didn't like. So he expects that when he comes to you, what is the answer? Once he knows his mother, and he knows, like my kids know me, they know I have my strict part and they know I'm flexible, but they know that strict part will always be there. It doesn't go. So once you have that in you and your kids knows that, they will understand you, because they know, if they know their mother or father. Yeah, because I always say that I have spoken to a person who I interview here in the studio, and we also talk a little bit about that. And then I was telling that person that God gave us two legs that we can walk on, but also that same two legs is one is it have to be like the as a parent, you have to put your foot down. You have to put your foot down, and the next one you can
turn around with it. Correct. You know, but there's one that you cannot turn around. You cannot turn around with both. So one foot is down and the other foot is where I can tell you, okay, you can go there or you cannot go there. Correct. You know, so I remember a topic that I have about morality. And then, you know, sometimes we teach our children everything because True. we are not with them when they're in school or they're with their friends. We're not there. But we want for them to remember to make the right decisions. And sometimes you get pressure in, you know, the peer pressure. Correct. Yeah, sometimes Peer pressure from friends. Yeah. Yes. And for example, there was a kid that became friend with a girl, and the girl is smoking, and the kid remembered that the parents teach her that smoking is not good because it's not good for your health and all of that. So she know that the answer to say no for smoking is about the teaching that your parents teach you. But on the other side, you know, when you don't do things with friends, they don't want to be friends with you no more. And then there sometimes they fall into the trap to, okay, let me smoke because I like you as a friend, but now it depends on the cigarette, you know. And then sometimes they choose the friends and they still take the cigarette. But sometimes they choose not a cigarette, and then they say if the friends really like me as a friend, he wouldn't pressure me to do things that is bad. Correct. I believe that too, because if you call yourself a friend, you wouldn't pressure no one. Yeah. And if you know yourself, no one have to force you to do anything you don't want to do. So it's a two-way thing. Like I said, it's like a coin. A coin has two. It's a head and tail. So no one can force you to do what you don't want in life. You know your body, you know yourself, you know your mind. And your friends, if they call themselves their friends and they really know, because everyone knows, have a conscience. Yeah. And tell them what's bad, what's good. So if they really call themselves a friend, they wouldn't force you to do anything. Yeah, and the peer pressure is not only for youths, but you have grown ups. Yes, also adults. Yes, also adults get themselves in these yeah, things. that doing what friends are doing, they are doing too, because Correct. They want to be macho, or they want to be, yeah. say, I can do that. Yeah. Let us go now into the top of the world. Tell us what has the top of the world changed in your life and make you, which area that make you better? Well, it brought out a little bit in me what I used to do in the past, and it made me feel that I can still do it. It's still in me, Yeah. because like I said, after so many years not being in a pageant, it's like my niece put me in it, and she's like, try it. And I said, okay, I'll try it. And the least that I expect, they accepted me, and I was grateful of that. And it brought out a lot in me, because every video that I did with them, it made me see the videos a little different, It made me, like the introduction, made me see that I can still do a little bit of modeling, because I used to model. And then afterwards, I went into my talent. It may bring me back into something I used to love, and I always like to do, is handcrafts. I love handed arbeit since school, since I was young. I believe that they should have never taken out of school, because that's the period of time you get to relax your mind as a kid or as a teenager, that you show who are you. And they don't have that in school no more? No, they don't I remember I used they to only get- do a little bit of drawing and, drawing. But to teach a child how to take a needle, and there are many kids right now don't know how to thread a needle and thread a needle. Yeah. Some of them don't even know how to hack. I remember Some of them don't even know how to do a macrame.
All those little things is missing, and that's the time a kid gets to be a kid. Yeah, yeah. Books is everyone needs to study. It's true, but you need a little time that their brain relaxes. Yeah, I remember you used to get 100 arbei by Ityahu. Mm-hmm. And wow, they really should not have taken that out of the curriculum for the kids. Age is just a number, so you never too old to come back to connect to connect with what used to be make you happy when you were a youth, because sometimes people think that okay, you're older now, so you cannot do things that youth are doing because it's their time, it's not your time. You should be doing something else, but they forget it is the kid that grown up. Mm-hmm. So I still have the baby in me. I still have the kid in me. I still have the Correct. youth in me. I still have. And now I'm at the stage of adults, but I have all in me because it's me. That it is. It's still me. Yeah, it's you. You are- It's you are- any way how you put it, it's you, no It matter what. is you. Mhm. So if I want to do something of youth, I'm. It's in me. Correct, You know. correct. What I should not do is that I should think that I'm a youth. No, I'm adult. You know, you cannot do crazy things. Like sometimes the youth are doing crazy things. You cannot do. Well, we still have, every adult still have a little Yeah, crazy yeah, but I thing mean, in them. but you understand, no? Yes, I do. You understand. We So still have the craziness. It's there, but it's just you got to know how to control it. That's all. You got Uh-huh. to know there's always a level, how to do it. Like I said, every video I did, it just made me different. And even the last one, it was like, when I heard my video and I heard my voice, I'm like, wow, was that me? I even got. you sang? No, my last video was the promotion video, and I was like, wow. Till when I got 2-3 compliments in my inbox, it's like, Vera, you have a nice voice. I never knew you had a nice voice. I'm like, oh, thank you. But it's like, it's there, but it's like, it brings out a little bit of you. Every video brought out from each one of the candidates a little bit of them. Yeah. Like the other girl said, you never knew what you can do if you don't do it. Each video makes you do something a little different. Maybe you weren't singing, but you never knew you had such a beautiful voice that you could have go hit that high tone. Yeah, yeah. And in the video, you did it. Maybe you never knew that you could have, do the tour, be marketing. And hey, believe me, when I saw all the videos from the girls, I was like, wow. We are good, know. I'm like, It's I'm not- like Ahata could hire one of us right now. Yeah, it's not that Aruba have talent. It's about all of us as human has talents, And before we go further in the top of the world Aruba pageant, I would like to still go back with what we were talking before. Is about. We are adult. We cannot play like we are youth. In the way that sometimes you have people that they go into the generation and they want to be at the level of the youth. For example, if I'm 50 years, I cannot go into a generation of the youth and want to be with a young boy of 20. That young boy belongs to his generation. So right now you're talking about relationship wise. For example, that's one of them. Okay. They say age is just a number. Yeah. Okay. An excuse. It's an Okay. excuse. No, I don't think so, because to be honest with you, you look at it as okay. Many of us look at it like it's like he could be your son. Yeah, of course. All right, which is true, because my son is like 26, but it all depends, because love. When you talk about love, love conquers all. It conquers even age. To be honest with you, and
you don't know, and you cannot say who's your couple. There's someone out there that's for you. Because sometimes you marry the person your age, and then as the years go by, you divorced. And then you meet someone that's much younger than him. That one works out. Age is just a number. Yeah, Love conquers all. But it all depends how that person now reacts to you, because maybe you were expecting more from the person that was your age level, treats you like a lady, help you around the house. Because when we come from work to work, it's exhausted. And then you find a gentleman sitting back, his legs up, looking at television, and he came home earlier, and you're expecting that maybe he made dinner for you. Yeah. And you have to go in the kitchen and make dinner. Now maybe you meet this younger guy, and he reached home early. He's like, oops, she didn't reach home as yet. Let me surprise her with dinner. Now, who would you stay with? Yeah, well, that person touched. It's a tricky question. Yeah, but I believe there's a limit. There is. Age is a number, but there's a is. limit. And if that young person has a touch, how you say, emptiness in me, and then I'm gonna put myself like in danger, not in danger for bad things, but it will put me that as a person, we need love. We have made to be loved. Love And then all. and then, but we have to also remember to try to fight that, and say, you can be my son. I can be your mother. So, but So if then you but mean if to you say you could bring a friendship instead of that, try and bring just a friendship bond. yes, because if you give that area food, and then you're going to it's going to grow, and true. then you will have the relationship as a how you say, pareja. And then well, everybody thinks differently, no? Yeah, So I think it all depends on the person, because, like you say, it's true. It's not the right way thing to do, because maybe, like you say, the cycle now has changed. So we cannot think like when we were back then. Back then, it's not allowed for a 50 years old, no way, to be in love with a 20-year-old. No way. Yeah. Because it's considered pedophilia. Yeah, pedophile. It's considered that. But right now, A pedophilia that can from get 17, away. yeah, from 17 years old, Yeah. you're considered an adult. From 17. Yeah. Back in our days, 17. Once you're not 18, you're not an adult. Yeah. That's our time. But now, from 16, 17, Dutch rules. You're an adult. So from 16 years old in Holland, you can get your own apartment. So the whole thing, the whole cycle has changed. So that's why I said love. It's just a whole thing. So it's difficult for us to just say things, but love is something that you cannot control. It comes. It's least than you expect it comes. Yeah. And then when you cannot have it comes, and then sometimes it goes out of control. It's true. Yeah. But then everything has its limit, and when you see, and like you just said before, that if everything is you, it's you. It's you. So you're the one that always individual. You're the one that's gonna decide. Hey, that is enough. I think that's how it goes. Everything is you. So you're the one that always make the decision for you. Yeah. All right. So sometimes you have people that they just to a little piece of that that topic, that when our children come home with somebody older, and then for us it's like, oh my God, our child is with an older person. But when it becomes from us, and then we see it another way.
as we can do it, but you don't want nobody older to be with your child because you find it's not right. No, that I wouldn't agree with that. Yeah. I didn't agree with that because you cannot do something and don't want your child to do it. Because remember, they look up to you. They see things that you do. So they will look at if you can be with someone younger, I can be with someone older. Because my mother is an older person. So Yeah. that's where they look. They look at what you do, how you bring it across to them. So that's why I said everything starts from home. It's the way and the food you feed your kids. Yeah. So whatever you feed them or They- feed them at home in knowledge, in education, in respect, love and understanding, believe me, they do it out there. They mightn't do it right away, but as gradually as they get older, you'll see they're going to be following your footsteps. Yeah. And sometimes you cannot blame a mother for what she did in life. You cannot blame her because sometimes she have to go through the wilderness to be and make her kids the best way she could. Yeah. Some mothers have to work 3-4 jobs, never home with their kids, don't have time to educate their kids because of trying. She's looking at it this way. If I give my kids everything, that he don't have to ask anyone for nothing, that's what she's focusing on. But then she forgets that time, love is missing there. Yeah. So that's why some kids do things what they don't have to do. There's always a story behind everything. That's how Yeah. I look at it. And also you get broken moms, Yeah. violent abuse, Mhm. all of that. Also, they need the love, and then they don't look at the age, but the love that they need. They the suffering that they want, that brokenness to become back healed, and Correct. sometimes love heals everything. Love heals everything, but sometimes, like we just say, you also got to watch out how you do it and with who you do it. Yeah, yeah. Respect yourself. Correct. I see here the part of the gym. Tell us about the gym. Well, the gym part, I like gym, but then I don't have much time to do it all the time. So I sometimes do a little bit here and there at home. But With the the challenge. gym part, the challenge is it's challenging. Like I said, I enjoy many of the pictures, the things that we do together as a team. The pictures are great. Everyone did their own pose, their own thing. I think I'm showing a fist like I'm strong. Yeah. So I used to be strong. Now due to health-wise, you lose all that strength. But I'm there. I'm enjoying everything. I'm enjoying the pageant, to be honest with you. Okay. And what was the promotion that you made to promote Aruba? Yeah, I touched ground St. Nicholas. Okay. Okay, because I think I open it. There's so much to see on our island, but I'm going to take you on the other side of the island, which is St. Nicholas. But then I was listening to you a while ago, and you made a point that we didn't touch ground certain things, that one of them was in Squire Store, which is a place I go to a lot because when I'm looking for something, I go in there. Okay. But, time has a lot to do with it. So if you don't have the time in your video to touch ground everything, it's a limited time, So I think if I had the time, I would have touched down the shopping area. I couldn't touch down the shopping area at that moment in St. Nicholas, but I think I did the best I can in my video. Yeah. And I like my video, so. And also it's the example that it is out there. So when they tell you to make a video, go promote Aruba, go promote San Nicolas, or go promote any other area, you just maybe you go and look at other videos that already has that promotion to give you an idea. And then maybe you said, I'm going to choose this, that area. And then when you go do it, and then again, it's also the example that you're following that didn't let you remind on other area that, or the forgotten areas. Well, no, it's not that it was forgotten actually, but I think time limit, like I said, time has a lot to do with it because some of us did limited 1 minute, 45 seconds, some was 2:15. And 2:15, to believe me, it's still short. Yeah. Because you cannot do a lot in 2 minutes and 15 seconds. You want to, but you can't. So you're going to miss out on something. But
generally, if let's say this video go out there, because we didn't see each other video until it was posted, Okay. so we didn't know who did this and who did that, how they did it, you know. But like I said, we all our videos still was different, no matter how you did it. We still touched ground. Everyone touched ground a different thing. It wasn't the same, and that's what I liked about it. So if you take all the videos and put them together, it's one video with different areas. Because we all touch ground, I noticed it. We all touch something different. Yeah, like you did San Nicolas, other participant also did San Nicolas, and still did not do the The same, same thing. Yeah, And yeah. even though we did it, but we didn't know that we were doing it, and it just was just something different. Because it was by my luck, I I met two tourists. Two tourists that's visiting the island at that moment were looking at our art. Okay. So at that moment when I was passing, checking my art area, I saw them and I asked them, "Hey, would you like to be with my video?" And they joined in. That's how I got two tourists visiting our island, came from the Renaissance Hotel all the way up Okay. to eat in the O'Neill's restaurant. 'Cause at that moment, I was coming out of the restaurant. And then I said, you know what, let me ask them, since I see them, they're looking at the art. At that moment, I took, and they joined me in. And I find that very nice. Even the lady, she got my video and sent it to all her family in the USA. So I think my video is in the US right now. there. But, you know, you see the little that you do, you didn't expect that it would have been a good and great thing. Yeah, and you never thought that you will be meeting a tourist, Exactly. and You know, then exactly at that moment. it's like help has been sent to you. Yes, exactly. That was it that night. Okay, and who was filming? At that moment was my son. Your My- son, Yeah, my okay. son. He does most of the in just the cell phone. Just his cell phone that did everything so far for me. And then I sent it to a friend of mine who put it together for me. So my son started off everything, and then after he sent it to a friend of mine that just, fix it and bring it together for me. Yeah. So he's part of he just pop up one day and just said, you know what, can I help you out? And we did it together, and it was nice. Yeah, because the person that create the top of the world Aruba pageant is just given instructions. Correct. And then You got to put the you have puzzles together. Yeah, you have to do everything, and then you have to go look for the filming, the one to take a picture. You have to do all of and still it's in one way you might say, oh no, where I'm gonna find that, and then you're going to be looking to make sure you do the instruction, and afterward you look back and say, hey, wow, Yeah, I learned like a lot. I It was was amazed. I'm really amazed of the little that I do there. Is like every time I see each one of my videos, it's like just different, Yeah. Like it's improving, a little bit, a little bit, a little bit. So it's in me already, because back when I used to work for time sharing. So I know how to talk, how to speak to people. But then when you're not working anymore, remember, you forget. But then that brought it back. That promotion, this video brought it back out of me. Yeah. So it's still there. and how is your boys looking at your mom? Hey, mom doing this, mom doing that. So it's like I'm sure they're already proud of you, and then they're more proud that. Yes, they are, because my first two pageants I did, they weren't around. They never did existed then, because that's when I was younger. But in this one, they were like, well, mom, if you really want to do it, And that's the big ones. The small ones, they're like, they didn't know nothing yet until I start showing them the pictures. They're like, mommy, what are you doing? I'm like, explain them what is it all about. And they're like, hey, nice, They like looking at the videos. They're surprised, They find it very nice. It's something that
I can put on a little stick and I can show them, hey, and they can show their kids as they get older. Your grandmother, if they got kids, that she used to do this and used to. Yeah, you're making history. You know, you have something to tell. So you're putting more on your. Not only we have a portfolio for job, but we have a portfolio for life also. Correct. That they can, as you say, your grandkids, they can show them what all the grandmother did are doing. And that is nice. That the more you do, is the more they can share Correct. with their. And I think that is something that is nice about the Top of the World with the pageants, that all the videos we girls did together, or we did, it's something that we can look back. Maybe you mightn't do it again, but you look back and you can remember, hey, I did that, and you're proud of yourself, making yourself proud. Yeah, and you can share your experience. Correct. No. And also maybe you can meet person that have low self-esteem or something, and You can boost tell them up. Yes. Yeah, and boost them up, and also you can show them the direction that I know a place or a pageant that you can also become a participation that can help you. Correct. Yeah, so that is great. What more can you tell us about the you're experiencing with the Top of the World pageant? What other things that you do? Well, right now we are preparing ourselves to do the swimsuit, so that's coming. That's next, and then we have our gala. So I can't wait to see what's all going to happen. And preparing isn't easy because sometimes some of us doesn't have the time because some go to school and work. But the ones that do have the time, it's still a little hectic, but we try. And I think all of us, we can't wait to do this next challenge. Every day it's a new one, like I say. And the expenses on your own? The expense? Well, right now, yes, I'm doing everything on my own. Well, most of the time I always do, because sometimes you doesn't get many people that would sponsor you, because money is something people don't like to ship out so easy. Yeah. And what I did is, with the pageant, well, that's something I always do usually. I asked the agency for a letter to show that I'm participating. And you can go with that letter to certain places and you can get a little sponsorship of something. So that did help me with a couple of things. I did it with 2 people and they did help me out with some things. So I'm grateful of them and for helping me and sponsoring me the little that they had to help me out with. So that's good. And then I have my followers that coach me and help me and boost me up. So all of that little that makes you stronger to keep going, Yeah. And also I can imagine that people that you didn't know and suddenly say, hey, I see you on Facebook. You're participating in the pageant. Hey, great job! I saw your video. Or I got saw that your in picture. the supermarket yesterday. Coincidentally, I got that in the supermarket yesterday. I was passing by and then a lady like, aren't you the girl that was in the gym also? I'm like, yes. She said, you're doing a good job. Good job. Yeah. Good job. Keep it up. And that made me feel so good. Yeah. It really felt good. It felt good. So you think they do not recognize you? They do. Yeah. And that, as you say, it makes you feel good, and then it boosts you up. Correct. Also to want to do more. So what is your number on the number of your candidate? I'm candidate number 3. And I'm candidate number 3 for Mistress Classic. Classic. So okay. there's 3 of us. So I'm number 3 in that area. Okay. So it's how much category? It's 3 categories. Okay. It's Top of the World, and it's this Top of the World Velopolis, and you have Top of the World Classic. Okay. So you know what Classic is all about, right? Classic is expensive. And what you want to how can we help the
the people them that are listening, that how can they go and see? Well, some I know there's a lot of people on Facebook that really doesn't understand how it goes, but you have to like the page. It's very important that you like the page so you can vote for your candidate and vote and like and share your videos from the candidates. Okay. Many times the candidates themselves share the video, but then they like that video. No, you gotta like the top of the world. So even though they share the video, you look on top and you click on the top of the world. That's the one you click, and then you go to the original page. When you reach an original page, then you can vote on any video or see any video, like any video or comment any video from the girls. Okay, so if I go on the page and I forgot to like the top of the world page, and I decided to look at all the videos and the picture, and I share, and then the people did love your video or your picture, and you got so much likes, and Then they would like what you share. Then it wouldn't go automatically on the top of the world, because you have to like the page. Once you like that page, so what you share from the page, or when they like it, but they have to like the one from the page. So okay. So we have to grow the page first. Huh? Right now we have over 2,000, I think going to 3,000 people that liked the page. Okay. So, Like once the you page do that, first. you boost up the girls. The girls, me, myself, and the other candidates, we get your support. That's very important. Now it's understandable. So I have a page, and then I ask you to like my page, and then like the participation, the participation of Correct. everybody that is on my page. Yeah, because So once it's- because I did like Blue FM today, and so now anything you share or what you share gonna automatically, I'm gonna get notification on it on my wall. Yeah. Because I liked your page. It's very important. Once you like that page, anything comes up, you'll see it. all right, understandable. So when will it be the end of this? I think the last one is November for the gala, November 13th. 13. Yeah, Okay. that's the gala night. And you're gonna miss. If I'm gonna miss the pageant, sure, I'm gonna Yeah. miss the pageant. I hope they have a next one afterwards. That you can participate again. All right. So thank you very much. Thank you, for thank you. being here in the studio. Thank you, welcome. And we have a nice interview. We touch base also as a parent, giving advice. So I know the audience is mixed, no? Mhm. You have mixed audience. Sometimes we don't see other people that are in the audience. Sometimes even in not only outside in any other area, but also, for example, if I use an example of church, so sometimes maybe I go to church and I have a problem, and then I'm sitting there, and then the pastor start preaching about the next problem, and then maybe I sit there and said, wow, the church wasn't so That you expected. excited for me, because I didn't, the pastor didn't talk about me. But you have in the church other person that has different problem, and then today was the God wanted to speak about that problem that the other people has, and then it is a moment for you to learn that in case you have that problem, and then you know how to address it.
or anybody in that situation at the job of anything that you listen, they have a problem, and you said, the pastor spoke about that. So I know how to tell you, trust in God, do this, do that, because I learned something. But sometimes we think about ourselves, you know. So today we have spoken about not only the pageant, but also we touch base of parents, when you have children, Correct. and people that are listening, maybe you have some that said, I thought you're speaking about a pageant, you're talking about the parents, but in the audience also has a parent that needed that word, you know. So It always happens. Sometimes you come to do a certain topic and then it leads off to something else. yeah, It's just like a conversation. uh-huh. You can start a conversation on something, but then you end up with something else. Yeah, That's how it is. Because at that moment, your mind and thoughts, and you never know what else can come up. And then at the moment, like you just said, maybe we lead off to something else. Maybe that help you also, or help me when I go back home. An incident can happen, and I know how to touch ground it. yeah, exactly. So thank you very much, You're welcome. and Thank you. and as I say to all the person that I interview here, that came here, that in the future we can also come back and talk about something else. Yes. So you're welcome. If I invite you again, I know you're going to accept. And also, if you have something in mind that you see, you are seeing things that you want to talk about it, that you think it's not good, and then you can come and maybe give advice about that Okay. also. Well, thank you, Astrid. Thank you, Blue FM, for inviting me over. Like I said, it was a very surprising invitation. But I'd like to thank, and please, all listeners, followers, family of each pageant candidate there, please support them. It's not easy to do what we're doing. And like us, like the page, support us, like I said. And you never know, maybe you're next or one of your teens want to try it out and they're going to have it. Feel free. So, you can see how it's, how it started, how it's going. So thank you very much. And I'm happy to be here. All right. Thank you. Saya tahu interview ko Vera Euson. Mejor conocí como Aqua Queen arriba su Facebook. Si Abu Kerwak mas tocante DJ. Antiara ay arriba Facebook su number ta Aqua Queen. And how is your name in the pageant? Aqua Queen also? Vera Euson. Vera Euson in the pageant. Okay. Na paluwa ko trata participante su nombre din pageant C eta a Vera Euson des ora ko bomira candidato number 3 Vera Euson and ora yabo sa like a page like to su video like su tour su post ng dinge pageant share do na comment des tour sa kita yu da cada participante pa asina ng por saka ganador. Des surprise nang ku di bo sustain. Alright, kuasi bisami sa kita po programa bo programa social educativo aqui na Blue FM ora llega dos orcaba mayang no sting dos otro participante mas di top of the world arwa pageant mayang nos tabaiting Daphne Alexander e também nos tabaiting Angelique Steuger. So pamta was estrayo is pero mayang no perde mayang y otro simang no está agenda ta full ying otro simang dus queda pendiente mayang mi talaga sa king tour ta invitado pa otro simang ato asina oyentes ng por tour dia un invitado ta nos agrega más conocimiento y sabiduría a cada uno de nos pa escucha di otro botasinha también
para lo que trata otra gente ng experiencia ng así na nos tambe tasinha for dinamis ko kuhende tambe tasinha for dinos. Dus tema yang ko que así bom si mira na king no lubida e fruteria di Rococo Plaza y San Nicolás. Dus si abo no compra fruta y verdura ainda awe por bij na Rococo Plaza en dan 10 fruta y verdura, un variación, bom prijs y también kunuko fried chicken, ex kunuko fried chicken en dan también feria di kunuko, fruta y verdura también na bom prijs. Dus tema yang dus que quasi bisami. Hopi danki y mayang nasta back.